Տաղավարում հյուրընկալել եմ դոկտոր Ramtin Massoudi նրավիրեն եմ, որ ունի տարբեր գրասենյակներ, գտնվում է Encino-ում, գտնվում է Beverly Hills-ում եւ նաեւ Glendale-ում։ Glendale-ում իր գրասենյակը Glenoaks փողոցի վրա է։ Մասնակետ է, եթե դուք ունեք քայլելու դժվարություն, արյունը ձեր ոտքին չի հասնում, սառում է ոտքը գիշերը, ուրիշ նման, այսօր ընդհանուր պետք է խոսենք ոտքերի վերջությունների, որովհետև գիտեք միշտ ցավ է լինում, դժվարություն է լինում եւ զարկերակային հիվանդությունների մասին խոսենք, որ այստեղ է դոկտոր Ramtin Massoudi-ին եւ ասացի Glenoaks փողոցի վրա նաեւ գրասենյակ ունի։ Բայց ամենայն դեպս, եթե դուք Beverly գրասենյակ եք ուզում գնաք, Encino եք ուզում գնաք կամ այստեղ այս հեռախոսը համար ինչ որ տեսնում եք 310 855 7171 հեռախոսը համարն է, զանգահարեք, ժամադրություն վերցրեք իր այդ երեք կենտրոնից, որը մեկը ձեզ մոտիկ է։ Welcome to this program. Thank you so much. So we spoke about the difficulties which people they have, as has been mentioned a little bit earlier. I said peripheral arterial diseases and difficulties which maybe they have. And you made it real simple a little bit earlier when we were discussing this. Would you repeat it now? Of course. Basically, people who have poor circulation to the legs, basically the blood doesn't reach their toes, simple as, or doesn't reach their muscles, doesn't reach their nail, doesn't reach their any body part, especially when we're talking about, in this case, is the lower extremity, which is their legs. As long as the blood doesn't reach that, it's called peripheral arterial disease or poor circulation. Okay. And go ahead. Ուրեմն, եթե լավ շրջանություն չունի արյունը եւ վերջությունները կամ ինչպես ասացի զարկերակային այս արյունը չի հասնում մատերին, ոտքի մատերին, թաթը եւ բոլոր եղունգին, տեսնում եք, եթե չի հասնում եղունգի շուրջը դժվարություններ է լինում։ Եթե այդպես դժվարություն կա, խնդրեմ կա, պետք է զանգեք այստեղ, այս հեռախոսը համարին ժամադրություն վերցնեք եւ ասացեք որտեղից եք զանգում, որովհետեւ դուք Ամերիկայում եք այս ծրագիրը կարող եք տեսնել, եթե այս շրջանում եք, ուրեմն հեշտ է, ասացեք որտեղ եք բնակվում, տեսեք որ կենտրոնը ձեզ մոտիկ կլինի, անպայման ձեզ մոտ նշանակեք։ So the symptoms are pretty simple. People cannot walk. They get cramping pain when they walk, or they have cold feet, or they have fungus in their nails, or the skin becomes shiny, they lose the hair from their foot and leg. These are most common signs and symptoms of people who have peripheral arterial disease. Okay. How about people always they complain about their knees, pain in the knees? Is that something to do with? It could, yes and no. Knee pain can be joint pain, basically osteoarthritis or arthritis itself, or could be this blood supply to the muscles around the knee. That's the result. So, yes and no. Okay. Most probably, if someone has a knee pain, most of the time they have osteoarthritis or knee joint problem. But in this case, people are don't have problem with their knee. These are like they don't have the power to walk, or if when they walk they get tired. They get tired too fast, and they have to sit down in one place, stop, relax their muscles, massage their legs, then walk again. A lot of people say, I walk 2 or 3 steps, then I have to stop. Walk 8 steps, I have to stop. So if someone like me and you walk a block, maybe in 5 minutes, it might take them 1 hour, take them half an hour. Right. They have to walk and stop. They have to walk very slowly. Sometimes the blood supply is there, not as much, it's 10%, 15%.
So it's like imagine you need sugar, you need oxygen, Energy. and energy to walk. If they don't give it to you, you can walk a little, then stop. So, it's the same thing as here. You don't get enough oxygen, so you can do your daily activity. Եթե դուք քայլում եք կարճ տարած քայլում եք չեք կարողանում հոգնում եք պետք է սպասեք կամ շատ պիտի դանդաղ քայլեք ընդհանուր ինչ որ բժիշկը բացատրում է դրանք այն հարցերն է որ իր մասնագիտությունն է կարող եք զանգարել իրեն գրասենյակը կնան եթե որևէ ժամանակ տեսնում եք չեք կարողանում քայլել անմիջապես հոգնում եք այդ մասնագիտություններ իրեն if they see like leg is not like usual it's kind of a swollen what will happen in that swelling 80% of the time the swelling is because of varicose veins it's not because of peripheral artery disease the swelling of that's a return of the blood right because the veins which carry the used blood it cannot go back as fast to get filtered exactly and it stays in the lower part of the legs and accumulates over time and causes swelling so it's a little different than peripheral artery but however is poor circulation we can see anybody with poor circulation doesn't matter what we do an ultrasound to diagnose them the diagnosis it takes 30 minutes, 45 minutes, and we can find out what path we need to take. Either we have to correct the veins or close the veins that are varicose or open up the arteries that are already clogged in. Ուրեմն եթե դուք չկան քայլեք, ուրեմն կամ արյան վերադարձը, վարիկոզ այդ երակների խնդիրն է, որ ճիշտ չի վերադառնում, կամ ինչ որ քիչ առաջ ասացի զարգերակային այդ երակը, որը ոտքերի վերջությունները պիտի արյուն ասնի, հետո պիտի վերադառնա, դրանք բոլոր այն հարցերն են, որ ինքը մասնակետն է, եթե դուք այդպես զգում եք հիվանդ եք այդ բերումով, անպայման զանգարեք այս ինչ որ տեսնում եք այստեղ հեռախոսը համարը եւ տարբեր կենտրոններ ունի, իր դարմանատունները տարբեր տեղում են, մեկը Glendale-ում, որ Glenoaks փողոցի վրա է, գտնվում է Sonora եւ Glenoaks փողոցի մասամբ ճիշտ հատման կետում է գաստրիշն կողքին բժշկական շենք գոյություն ունի այդտեղ է իր գրասենյակը անպայման ձեզ մոտ նշանակեք այս հեռախոսը համարը okay what causes the plaque number one most common causes are diabetic smoking high cholesterol age alone is a risk factor hypertension people who have a history of coronary artery disease, people who have kidney disease, and people who had stroke before, they have much higher chance of getting peripheral arterial disease. One of the two most important factors are diabetic and smoking. Wow. These two alone, I can say more than 50% of patients we see, they have these two factors. Wow. If they have peripheral arterial disease. Հիմա պատճառները բացատրում է այս որ անձը այդպես չի կարողանում դժվարություն ունի քայլելու շնչասպառ է լինում երբ որ քայլում է ուրեմն ասում է ծխելը շատ վնասակար է այդ շրջանության համար արյան շրջանությունը խանգարում է նաև շաքարախտը եւ ամենա ուրիշներ հիմա կթվեմ ցեզի որ ինչ խնդիրներ կա բայց ամենակարևոր երկուսը ուրեմն ծխելը եւ շաքարախտ դիաբետները նրանք որ հիվանդ են շաքարախտով պետք է շատ ուշադիր լինեն նաև արյան բարձր ճնշումը ասած այստեղ նաև գերությունը դրանք բոլորը կարող է պատճառ լինեն որ
այս արյան շրջանցումը շատ դժվարին տեղի ունենա, ուրեմն զարկերակային այս արյան փոխանցումը, եթե դժվարություն է ստեղծում ձեզ, կամ դուք չգիտեք ինչից է, որ շնչասպառ եք լինում, դժվար է քայլելը, մի քանի քայլում եք, հոգնում եք, անպայման այս հեռախոսահամարին զանգահարեք, okay? What happens when around your nail you see that it's not usual situation, there's fungus or... Yeah, there's two things. See, if we just imagine our body is like a plant. If we don't give water, something happens to that plant. Same thing happens to our feet. If the blood doesn't reach there, let's say if there's a fungus infection, doesn't heal because the blood cannot take our immune system or take the antibiotic or antifungal medication to the source of the problem, and we cannot heal it. So same thing, if there's an ulcer in the leg, if there's not blood supply that heals, it doesn't heal. So just imagine if we don't feed something, what's going to happen to it? It dies. Yeah. So as a result, we have to just say, if someone doesn't have an ulcer, basically the blood doesn't reach that area. If someone has a fungus infection, usually most fungus infections people get, 90% of the time it goes away, comes and goes, because it's something common in our body. But when it doesn't go away for good, because our immune system cannot take the antibodies to that area, that's the time it stays there. So those are the things that becomes more permanent, is chronic. That's the time we know the blood supply in that area is very poor. Ուրեմն this artery եղունգների կողքը սունկային այսպես փշրվում է կամ դժվար, տեսնում եք, նորմալ չի, ուրեմն արյան շրջանությունը շատ կարևոր է, որ ճիշտ նմանում է, ինչպես այստեղ բացատրեց բժիշկը, որ եթե մեկ ծաղիկի, մեկ ծառի, եթե չենք ջրում, ինչ է լինում, թռոմում է, դժվարություն է ստեղծում եւ կարող է այդ անգործած է լինի այդ ծառը կամ այդ բույսը վերանում է։ Սա այսպես է, արյունը պետք է ամեն կետ մարմնի նաեւ մանավանդ վերջություններին հասնի, որ ձեր եղունգը նորմալ մնա։ Երբեմն պատահում է, ասում եք, կարող է ժամանակավոր լինի, բայց հետո անցնի, բայց եթե մնայուն դուք խնդրեմ ունեք եղունգի շուրջը, դրանք ցույց է տալիս, որ սա հիվանդություններ է, որ պետք է գնաք եւ լուծում գտնեք դրան։ Ուրեմն այդ բերումով կզանգարեք այս հեռախոսահամարին։ Anything else? I just want to ask what will be, I mean, if I see like fungus on my toenail, yeah, and then is there something I can solve also, or definitely we get some help? It all depends. You said sometimes it's temporary, sometimes it it's goes not. away. See, if you don't have any medical issues, chance of that fungus by a cream or medication or something goes away is high. Or some people go to a doctor, they remove their nail. Depends. But if someone has medical issues like diabetic, definitely need to see someone. Cigarette, you said? Two major ones? All of our major. Smoking and diabetic increase the risk much higher. Let's say, imagine me and you don't smoke, we don't drink, we don't have bad food, and we don't have any medical issues. For chance of I get a poor circulation is 1 out of, I don't know, 100,000. Yeah. But people who have diabetic and they smoke together, these two combination, more than half of those people get poor circulation. That's a lot. Okay. 60-70% of people get with these two problems together, they get some kind of poor circulation. Same way that they get poor circulation into the heart, they get poor circulation in their legs. So these are the very major risk factors that
people shouldn't take it lightly. Ես եթե ընդհանուր ամփոփեմ, ուրեմն այսպես արյան շրջանությունը շատ կարևոր է։ Ուրեմն այդպես տեսնում եք, այս արյունը ոտքերի վերջություններին, ինչպես ես ասացի, սունկային խնդիրներ լինում, փշրվում է եղունգը, փուդրի նման է դարձել եղունգի շուրջը, կամ ամեն տեղ, ինչպես ասում են, եթե այդ արյան շրջանցումը կամ շրջանությունը շատ կարևոր է դրա համար, եթե մեկը բախտավել շատ է լինում, եթե շաքարախտ ունի, եթե ծխում է, եթե կշիռը շատ բարձր է, եթե ոտքերի թմրություն ունեք, թուլություն ունեք, ոտքերի եւ ոտնաթաթերի սառնություն ունեք, այդ ինչ որ ասելներ ամփոփում եմ ձեզ, ոտքի մաշկի խոցեր ունեք, հաճախ պատահում է ոտքի մատերի խոցեր ունեք, եւ սրանք գունափոխում է լինում, եւ նաեւ ոտքերի մազաթափություն. and if you lose your hair on the leg, is that That's another sign. Basically, the hair is dying. Basically, the blood didn't get to it. Doesn't get to it. Simple as that. It's very. I think if you look at it in a simple, like a plant, even plants, if you don't feed them, if you don't get sun, they die. Same thing. If we don't feed if the blood doesn't get to that point, it dies. How about if the nail doesn't grow? That's another thing that happens. A lot of people get fungus infection, and sometimes they have to remove the nail. The nail doesn't come back anymore. Well, okay. Because the nail bed, the root of the nail dies also. That's another. Ուրեմն ինչպես ասացինք, ոտքի մաշկի խոցեր, գունափոխում, եւ փայլը վերանում է փայլ չունի, մաշկը փայլ չունի, ոտքերի մազաթափում, ինչ որ արթրիեր են, մազաթափում, կամ ոտքերի եղունգների աճի դանդաղում, դա ոտքի եղունգ եթե աճի դանդաղում է, ոտքերի եւ ոտնաթաթերի պուլսի դանդաղում, դրանք բոլորը կամ բացակայում է լրիվ եւ այս բոլոր նշաններն են, որ դուք պետք է հանդիպեք բժշկի հետ, տեսնեք ինչ է կատարվում ձեր մարմնի հետ, ավելի հարմար կլինի զանգահարեք իր հետ ուղղակի գնաք այնտեղ, որովհետեւ սա ընդհանուր ձևով ձեզ բացատրեց բժիշկը այս մասին, իսկ գնաք այնտեղ ավելի ճշգրիտ կարող է ձեզ այսպես բուժում գտնի, որպեսզի ավելի կարողանաք հանգիստ ապրել, ամենակարևորը, որ ցավերով չլինի. So we came to the end of the program. If you need to say I'd like to say something. Viewers. Every patient that they come to me, they say we went to this doctor and this doctor, they never talked to us, they didn't tell us what's going on, and they're not happy. They do a couple of procedures, at the end of the day they still have pain. Yeah. Or they have still problem. I guarantee every patient I see, I spend almost 1 hour with every patient. They come to my office. I make sure I find the reason behind the problem before I touch the patient. They see me all the time. It's not that something, it's not the assistant tells the front desk and come and do this. You will explain. I explain everything to them. And if they speak any other language, we have someone to translate. We have Armenians, Farsi, English, Spanish, Russian speaking staff. Then we try to, the whole idea in our office, to find the problem, where the problem is, and try to solve it, rather than just push back, go to another doctor, give you a pain medication, and hopefully it gets better. Ուրեմն այսպես իրենց գրասենյակում խոսում են հայերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, անգլերեն, բոլոր այս լեզուն եւ իսպաներեն խոսում են այդ լեզուներով, կարող եք գնալ այնտեղ եւ մի ուրիշ հարց որ ասած հաճախ հիվանդները գալիս են ասում են գրանցեն բժշկի եւ մի բան պատահել է իրեն եկեն են
ինքը ասում է, որ ես ժամ եմ տրամադրում, հիվանդին բացատրում եմ, որ ինչ է եւ տևում է երկար ժամ եմ տրամադրում, որ ինքը հիվանդը իմանա, որ ինչ procedure կամ ինչ աշխատանք է իրեն վրա կատարվել եւ նախապես բացատրում է, որ ինչն է խնդրեմը, որն է հիվանդությունը, ինչ տեսակ հիվանդությունի, բոլորը մանրամասն անձամբ ինքը ձեզ կբացատրի, այնտեղ ամեն լեզվի համար թարգմանիչներ կան, որ դուք տեղեկացված վերադառնաք տուն։ Thank you for coming and Thank you hopefully so you'll come much. back soon. Thank you. Thank you. Դոկտոր Ramtin Massoudin իմ հյուրս էր, որ ինչ որ քիչ առաջ նաև ձեզ բացատրեցի, ինքը ոտքերի վերջավորությունների, նաև վարիկոզային հիվանդությունների մասնակետն է։ Այսօր մենք անդրադարձանք միայն զարկերակային այդ հիվանդություններին կամ պակասներին, մի ուրիշ անգամ երևի մյուսը վարիկոզայինին կանդրադառնամ։ Thank you for coming and Thank you so hopefully you'll much. come back soon. Definitely.